Good evening. In this session, we are going to discuss what is a calorimeter, how to find the specific heat of the given solid. ఓకేనా విశిష్టోష్ణము అంటే ఏమిటి, ఒక ఘన పదార్థం యొక్క విశిష్టోష్ణాన్ని మనం ప్రయోగాత్మకంగా ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం అనేది మనం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై క్యాలరీమీటర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. క్యాలరీమీటర్ అంటే ఏమిటి, అందులో ఉండేటటువంటి సూత్రం ఏమిటి. సో వాట్ ఈజ్ క్యాలరీమీటర్? క్యాలరీమీటర్ ఈజ్ ఏ డివైస్, క్యాలరీమీటర్ ఈజ్ ఏ డివైస్ విచ్ మెజర్స్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ హీట్స్. అర్థమవుతుందా? ఉష్ణాన్ని కొలిచేటటువంటి ఒక పరికరాన్ని, ఉష్ణోగ్రతను కాదు, ఉష్ణాన్ని కొలిచేటటువంటి ఒక పరికరాన్ని మనం ఏమంటాము? క్యాలరీమీటర్ అంటాం. ఏమంటాము? క్యాలరీమీటర్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ఏ క్యాలరీమీటర్? క్యాలరీమీటర్ ఈజ్ ఏ డివైస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద హీట్. Used to measure the heat. So what is the basic principle involved in calorimeter? See, heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold bodies. అంటే వేడి వస్తువులోని ఉష్ణ నష్టము చల్లని వస్తువు గ్రహించినటువంటి ఉష్ణ లాభానికి సమానము అనేటటువంటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మీద, మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ మీద ఈ సూత్రాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఘన పదార్థం, ఇప్పుడు నేను తీసుకున్నటువంటి ఘన పదార్థం ఏంటంటే ఒక సాలిడ్ తీసుకున్నాను, సాలిడ్. ఓకేనా? సాలిడ్ బాల్ని తీసుకున్నాను, మెటల్ బాల్ని తీసుకున్నాను. దీని యొక్క విశిష్టోష్ణాన్ని మనం ప్రయోగాత్మకంగా ఏ విధంగా నిర్ధారించవచ్చో ఇప్పుడు మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మొదటగా నేను క్యాలరీమీటర్ గురించి వివరించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇది క్యాలరీమీటర్, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది రాగితో చేసినటువంటి క్యాలరీమీటర్. ఓకేనా? క్యాలరీమీటర్. తర్వాత దీన్ని ఏమంటాం మనం? స్టిర్రర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టిర్రర్. Why we have taken copper calorimeter? Because it has a low specific heat capacity. It has low specific heat capacity. Next, we don't have the stirrer, so I prepared with the, what is that? Aluminium oil. This is stirrer. What is the use of this stirrer? Stirrer యొక్క ఉపయోగం ఏంటి? టు ఈక్వలైజ్ ద టెంపరేచర్ త్రూ అవుట్ ద లిక్విడ్. అంటే తీసుకున్నటువంటి ద్రవంలో ఉష్ణోగ్రత అంతా కూడా సమతా స్థితిలో ఉండేటట్టుగా చూడడం కోసం మనం దీన్ని కదుపు కడ్డీ అంటాం. అట్లా కదుపుతున్నప్పుడు ఉష్ణోగ్రత ద్రవంలో అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించేటట్టుగా ఈ స్టిర్రర్ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, దిస్ కాపర్ క్యాలరీమీటర్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్సైడ్ ద wooden box. This is the wooden box. See this one? Inside the wooden box you will find insulated material. దీని లోపల ఏముంది? ఇన్సులేటెడ్ మెటీరియల్. ఆ గడ్డి పోతే నేనేం చేశాను? స్పాంజ్ పెట్టాను. స్పాంజ్ ఇస్ ఆల్సో an insulated material. ఓకేనా? ఆర్ యు క్లియర్ అబౌట్ దట్? నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద స్టాండ్ విచ్ హోల్డ్స్ ద థర్మోమీటర్. See this one? This is the thermometer. ఓకేనా? This is the thermometer. Now see this. Before starting the experiment, see that is the spirit lamp. You know this is the spirit lamp. This one is the spirit lamp. Next one, wire gauge. This is the wire gauge. Next one, tripod. This is the tripod. Next, copper calorimeter. Already I have shown the copper calorimeter with lid and stirrer. This is the stirrer. And thread. Already I have taken the thread. This is the thread. And this is the thread to suspend the iron bar. Next one, solid. Okay, next one, water. Already I have taken 250 ml beaker. That is the 250 ml beaker. Laboratory stand. This is the laboratory stand. And thermometers. Already I have shown the thermometers. Okay, next one, electronic weighing machine. This is electronic weighing machine. Okay, this is the electronic weighing machine. Okay, now let us start the procedure. First, find the mass of the calorimeter అలాంగ్ విత్ ద స్టిర్రర్. ఈ కదుపు కడ్డీ తో పాటు ఈ క్యాలరీమీటర్ యొక్క ద్రవ్యరాశిని ఎలక్ట్రానిక్ వేయింగ్ మెషిన్ తోటి కలుపుకుంటున్నాం. సీ దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ 46.57 grams. మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. లెట్ ద మాస్ ఆఫ్ ద క్యాలరీమీటర్ 46.56 grams. Everyone write down in your calorimeter. Specific. Write down water. Now see this one. In this calorimeter with water, nearly more than half of liter with water. Mass of calorimeter with water 72 grams. Okay, now write down that. Next, make a note of it. 87.16 grams mass of water.
Right. Temperature of the water. Initial temperature of the water. ఇందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ యొక్క ద్రవ్యరాశి నేను కనుక్కుంటున్నా. చూడు, వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ కనుక్కుంటున్నా. సీదురా 30 తర్వాత 5 ఉంది అంటే 35 degrees వద్ద ఉంది. ఉందా? కనపడుతుంది. రెడ్ మార్క్ చూడండి, రెడ్ లైన్ జాగ్రత్తగా చూడండి, జూమ్ చేయడం. 35 దగ్గర ఉంది. ఉందా? కమ్ ఎవ్రీ వన్ అబ్జర్వ్ దిస్. చూడండి, దగ్గరికి రండి, మీరు చెయ్యాలి ఇదంతా. రెడ్ మార్క్ కనపడుతుందా? 35 degrees centigrade. Now let the initial temperature of the water in the calorimeter. Calorimeterలో ఉన్న నీటి యొక్క టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా మీరే చెప్పండి. తగ్గుతుంది సార్. చూద్దాం ఎంత. అదే నేను అడిగేది. వెయిట్, నిలకడగా ఉన్నంత వరకు మనం చూస్తూనే ఉండాలి, దాన్ని కదిలించకండి, అది స్పిరిట్ ల్యాంప్ కింద పడుతుంది. ఒక దగ్గర ఆగిపోయినాక నాకు చెప్పండి. ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈస్ 32 degrees centigrade. ఓకే, రైట్. ఓకే, సెల్సియస్ 32 degrees Celsius. మాస్ కూడా కనుక్కోవాలా వద్దా? దీని మాస్ కనుక్కోవాలి కదా. రైట్. లెట్ us find the mass of the solid. What is the mass of the solid? 29.11. 29.11 grams. 11 grams. 29.11 grams. Next, come to the point. Now, let the water. Try pot. Take the water in the beaker and heat the water for 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. See? Boil the water for 5 to 10 minutes. Suspend and heat the solid. Okay, suspend and heat the solid. What I am doing, I am heating the solid. Okay, let the temperature of the solid. Observe this one. What is the temperature? Observe this one. What is the temperature? You hold it. ఒకరు పట్టుకోండి, కదిలించకుండా కొద్దిసేపు ఒకరు పట్టుకోండి. ఇందులో పెట్టండి, వాటర్లో పెట్టాలి. ఒకరు పట్టుకోండి, దానికి కింద తగలొద్దు, కొంచెం పైకి అట్లా. Let the temperature of solid. Of solid. 32 degrees centigrade. How much? అది నిలకడగా ఉండాలి, చూడండి. 32 degrees centigrade. కాన్స్టెంట్గా ఉండేంత వరకు ఉంచాలి అట్లా. Okay, how many degrees? 80 degrees. Okay, you hold it. Okay, centigrade. How much? 80 degrees centigrade. Now what I am doing, into the calorimeter. Hold it. Right. Now transfer the solid into the calorimeter. Now find the temperature. Observe this one. The initial temperature is 35 degrees. Now I am finding the temperature. I am stirring it. Observe this one. See the temperature. Do you find any rise in the temperature? Rising. Is it rising? No, sir. Observe this carefully. Observe this carefully. $34. I am equalizing the temperature. With a minimum loss, I immediately transferred the solid into the water in the calorimeter. Observe what is happening. Observe this. The temperature is slowly rising. Perugutunda? Yes, sir. See this. With constant stirring. After transferring the solid into the water in the calorimeter,
Observe this one. You will find the rise in the temperature. Yes, sir. Okay, Yes, the sir. temperature is rising. Observe this carefully. Yes, sir. Wait for some time. అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. The resultant temperature. Resultant temperature. Sir. 39 degrees centigrade. What is the temperature of the solid? 80 degrees. Who lost the temperature? Solid lost. Solid lost the temperature. So it lost its heat. So that heat is transferred to calorimeter and the water. So heat lost by the solid here. Heat lost by the solid. Formula with the help of the formula into T2 minus T3 into specific heat of solid is equal to M2 minus M1 into specific heat gained by water plus specific heat of calorimeter T3 minus T1. So specific heat of the value M2 minus M1. Take it as common factor. This is equal to T3 minus T1. Here I am writing into SW M2 into specific heat of calorimeter into T2 minus T2. Write down this. That's it.